Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse, pour cette deuxième journée de la BAL, conférence du Sahara. Nous avons l'équipe des Rivers Hoopers avec le coach Ogo Odaoudou ainsi que Will Perry. Avant de commencer, on va prendre un premier commentaire du coach. Hello coach, thank you for being here. First comment your general reaction to this game, please. Well, good evening guys. It was a good game for us. We did all we were supposed to do. Almost blew it in the last quarter. Just little mistakes, but I think fatigue had to do with a lot of that. But all in all, we are 2-0 in this conference, and we'll take that any day. Ok, donc le coach, dans l'ensemble, est plutôt satisfait, considère qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y avait certes un peu de fatigue qui a joué, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien déroulé. On va pouvoir prendre les questions. Salut coach, félicitations pour ce succès. Un succès dont beaucoup se surprennent. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes novice. Est-ce que finalement, c'est le fait que personne ne vous attendait à ce niveau de la compétition en tant que novice n'est pas le statut idéal pour vous de pouvoir bien entrer dans ce tournoi? Okay, so the question is, first of all, he's sending his congratulations, and then he is also saying that a lot of people are surprised with this win. And finally, isn't it what actually helped you to enter the competition, knowing that you're newcomers? Well, we're not exactly newcomers. This is our second year here. We've been, even though we're not in the previous editions, like I said, we've been following all that's happened, and we knew we really need to prepare to make an impact in this tournament. And prepare we did. It began with the selections that we made, the picks that we had, and we all knew that there were people who actually wanted to succeed, and that is what is bringing us this far so far. We picked the best competitive athletes, humble athletes, and we had enough time to blend together as a team, and this is the result that you're seeing. Ok, donc pour résumer la réponse du coach, il considère qu'effectivement ils ne sont pas totalement nouveaux d'abord pour commencer, c'est la deuxième fois qu'ils participent, ensuite il y a vraiment eu un travail de préparation et ça s'est joué également à la sélection des joueurs, notamment prendre des joueurs qui sont à la fois humbles mais aussi expérimentés et préparés, et donc en gros aujourd'hui c'est le résultat de tout ce travail de sélection et de préparation. Prochaine question. Lena Soms, ESPN Africa. Coach Ogo, I asked Divine Eke how this team managed to get recruitment so right, so spot on, and he gave the praise to you. Do you feel that there's anyone else within the organization who deserves credit for that? Yeah, well, I actually contacted most of them, but of course my GM was in sync with me because we actually ran everything through him. We watched a lot of videos of the players we wanted. We knew what we wanted, so if he hadn't agreed to me bringing them, of course I wouldn't have brought them in. So kudos goes to the GM too, who actually saw the videos of every player that we took, and he agreed with me that yeah, these are people that could make the difference. Okay. Donc le coach a précisé sur le processus de sélection que bien évidemment il a reçu la plupart des félicitations à ce niveau-là pour le choix des athlètes, mais ça s'est aussi fait avec la direction qui a vraiment pris le temps de regarder chaque vidéo des joueurs pour s'assurer que la sélection était cohérente et pertinente par rapport aux objectifs fixés par l'équipe. Question suivante. Press. Okay. Press. Thank you for your time. Congratulations, coach. For Will, you're known to be scoring huge numbers, 31. You held the record for a very long time before it was broken recently. How do you go into a game knowing that people look up to you and expect you to drop those numbers? Like yesterday, you didn't drop as much, so divine decay, but today we saw you drop a lot of numbers, 31 points already. So how do you go into a game with so much expectation from the fans, your players, your teammates, and all of that, expecting that you go into a game with such huge numbers coming from you? Yeah. So I don't go in thinking anything like that, honestly. You know, basketball is not about scoring points, man. Basketball is about doing the little things, about being a team, chemistry, defense,
Shooting the right shot at the right time, of course, okay, I have skill to make shots, so I will. Some games I'll have a chance to score a lot of points, but I don't think about that at all, to be honest. It's not something that crosses my mind. It's just what does the team need in the moment, and whatever happens in the end happens. So, yeah. Ok. Donc la réponse de Will Perry rapidement sur justement est-ce qu'il a cette pression quand il va jouer, notamment parce qu'on sait qu'il est connu pour marquer beaucoup de points par match, et donc il a répondu qu'il n'y pense pas vraiment quand il rentre sur le terrain. Ce sur quoi il se concentre, c'est vraiment le jeu collectif, aider son équipe, et vraiment se concentrer là-dessus, et bien évidemment s'il peut marquer autant de points que possible il le fait, mais c'est pas quelque chose sur laquelle il se concentre avant de rentrer sur le terrain. Question suivante. Allô? Oui, Ouridja, le journaliste quotidien. Coach, je vais poser ma question en français. Je voulais juste savoir, vous avez joué 2 matchs intenses. Est-ce que sur le plan physique, vous risquez pas, vous ne craignez pas de perdre, d'autant plus que vous tournez souvent avec 6-7 joueurs? Est-ce que vous ne risquez pas, vous ne craignez pas de baisser de niveau sur le plan physique? Merci. Okay. So the question is for you, Coach. He's asking if you're not scared of intense fatigue after playing 2 quite intense games, especially because you come with 6 to 7 players. Aren't you scared that on the long run this might affect the team? All the players are pros. They know what it takes to play at this level. And of course, we all understand BAL has given some rest days. Like tomorrow, we're not going to play. So we're going to make sure that they get all the rest they need before we play again the day after tomorrow. So they know what it's all about, their situations, even in various club sides where you play back-to-back games. So they are used to this and it's nothing new. Alors le coach répond que les joueurs sont déjà habitués, ils savent que c'est intense, même dans les clubs dans lesquels ils jouent. La BAL d'ailleurs a mis en place justement des jours de repos pour que les joueurs puissent récupérer, mais ils y sont déjà préparés de toute manière. Ce sera la dernière question, puisqu'on doit enchaîner avec l'autre conférence de presse. Merci beaucoup. Je pense que vous pourrez poser les questions éventuellement à l'extérieur, ou on en prend une dernière. J'attends le... On peut en prendre une dernière? Non, désolé.
Nous allons maintenant démarrer la conférence de presse pour l'équipe d'APR avec le coach Mastrak et le joueur Dario Hunt. We're going to, of course, translate in English as well. First of all, Coach Mastrak, what were your thoughts on this game? I congratulate the River Hoopers. A lot of times, coaches will come up here and talk about a game, how they lost the game. No, we didn't lose the game. We got beat by a better team. They give them all the credit. They played. They went out and they won the game. We did not lose the game, and they're a very good team. I look forward to the next time we get to play them, but they were the better team today, and congratulations to them. Très bien. Donc le coach déclare qu'en général, quand les coachs viennent en conférence de presse, ils disent qu'ils ont été battus, mais cette fois-ci, ils n'ont pas été battus. Ils ont juste joué avec une équipe qui était beaucoup plus forte. Et donc, il les félicite et il a hâte de pouvoir à nouveau les rencontrer lors d'un match. On va prendre les questions. Leonard Solms, ESPN Africa. Coach, what makes Rivers Hoopers such a difficult team to play against? They're athletic. They got good shooters. They got an excellent point guard who runs the show. They got the formula to make a run in BAL. You got a PG that can play, a 3-man that can play, and a 5-man who's a real good roller. That's a well put together team, and you know, I think we're a well put together team today too. They did a good job of hitting shots late on the shot clock, and when you do that and you have the personnel that can step up and hit shot clock buzzer threes, you know, that's a big plus. But they are a team to be reckoned with. Donc pour résumer, le coach considère la question qui lui a été posée, c'était de savoir, d'après lui, qu'est-ce qui fait que l'équipe d'en face a été si difficile à battre. Et dans l'ensemble, il reconnaît que c'est une équipe solide qui a été vraiment bien mise en place, avec des joueurs qui sont notamment athlétiques sur le plan physique et qui arrivent à marquer quand il faut. Question suivante. Salut coach, Mamadou Ba. Hier, vous aviez joué un match qui était vraiment disputé. Cette débauche d'énergie n'est-il pas la conséquence de cette défaite d'aujourd'hui? Désolé, on vous entendait pas très bien. On vous entendait pas très bien, si vous pourriez reprendre. Mamadou Ba, j'ai dit que le match d'hier était âprement disputé. N'est-il pas la cause de cette défaite d'aujourd'hui, l'énergie qu'ils avaient fournie hier? Parce qu'ils ont l'habitude de jouer des matchs disputés, que ce soit hier et aujourd'hui. Merci. Okay. So the question is basically, you had quite a tough game yesterday. Don't you think it played a role in what happened today to the game? No. We're a very, very well-conditioned team. The River, I don't want to say this wrong, the River Hoopers were just the better team. You know, our conditioning makes us able to play games back to back. And they had actually a tougher schedule because they had to play late last night and they played a tough game, you know. So there's no excuses. You know, we were ready to play, they were ready to play, and they were better today. Alors, il considère qu'il n'y a pas d'excuse à trouver. L'équipe était meilleure, sachant que eux aussi ont eu un programme assez compliqué puisqu'ils ont dû jouer hier soir. Donc, en principe, devaient être tout aussi fatigués. Mais c'est tout simplement qu'ils ont été meilleurs. Donc, voilà ce qu'il reconnaît en tant que coach. I'm Anita Mugawa from Voice of America. Coach, I would like to ask you a question. What changes do you think you need to make to win against the IS Sudan? The team will be in front of their fans. Thank you. Yeah, I don't see any major changes for us. We will play, you know, the substitution pattern that we continue to have. We'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game again, knowing what we have to do to win, and we'll go into next game
you know, we just, after 2 games, we have not shot the ball well from 3 points. We're probably under 30%, even maybe lower than that. So we won a close game shooting a low percentage, and we lost a close game shooting a lower percentage. So one of these games, we're going to break out, and we're going to, you know, hit 35 to 40% of our threes, and, you know, win a game here and there. So, yeah, as far as changes, you know, our personnel and our rotations will stay the same. Donc il n'y aura pas de changement majeur au niveau de l'équipe et de la composition. Par contre, il note qu'effectivement qu'il y a quelques petites choses à retravailler, notamment par exemple les shoots à 3 points, en termes de pourcentage qui sont assez bas pour l'ensemble des 2 matchs pour l'instant. Donc ils vont probablement retravailler dessus. Mais pour ce qui est de comment l'équipe est composée, pour l'instant, il n'y aura pas de changement majeur. Okay, Queen from Nigeria. I have a question for the player. We almost saw same scenario that happened yesterday. You guys almost took it to overtime. If you are taking your shots better or defended better, with a 4-point lead for River Supers, and they threw away like back-to-back free throws. Do you think you as well, with your teammate, could have done better to at least maybe take it to overtime, maybe tie the game and take it to overtime? Yeah, I think we had great play drawn up out of bounds. I think we didn't really execute like we were supposed to, which led to a bad shot and a turnover. And then we also had a chance to go down and maybe bring it to 2, and we turned it over. So like it was just execution once again, which was kind of our problem all game. We didn't really execute the way we were supposed to. Okay, other questions? Bonjour coach, bonjour chers joueurs, Soda Cham, journaliste à la RFM. Alors coach, on vous a vu entrer dans le vif du sujet, même si vous avez perdu aujourd'hui. On a vu la prestation que vous avez fait hier et aujourd'hui. Alors est-ce que vous allez continuer ainsi face à cette équipe de l'AS Douane, et quel genre de match est-ce que vous vous attendez face à une équipe qui joue à domicile? Merci beaucoup. Okay. La question était pour à la fois le coach et le joueur, pour les deux. Très bien. So this is a question for both of you. So we've seen you play yesterday and today. How do you look at the upcoming match with AS Douane, knowing that they are playing at home? This is a question for both of you. I mean, obviously playing at their place is going to be a great crowd, and it's going to be a great environment, and we look forward to that. And, you know, they're going to be wanting to get a win. We're both going to be wanting to get a win as well, especially after tonight. So I think it's going to be, you know, a really intense game, and we look forward to it. Okay. Donc le joueur d'Ariohan considère que, sachant qu'il joue à domicile, il s'attend à ce que le match soit plutôt intense, et donc il a hâte de voir ce que ça va donner. Do you want to answer eventually? You know, when we came here, we knew we were going to have to play Senegal in front of a big crowd on their home court. So, you know, we understand what needs to be done on Tuesday night, and whether we're playing them in Rwanda, whether we're playing them here, you know, the basket's still 10 feet high, so we'll see what happens Tuesday. Ok. Donc le coach considère qu'il savait déjà qu'en affrontant l'équipe d'AS Douane à domicile, il fallait déjà être préparé à ça. Donc qu'il joue contre AS Douane ici ou que ce soit au Rwanda, ça ne change pas grand-chose parce que le basket reste le basket, grosso modo. Ok. Juste une petite question. C'est ce que ça représente pour les deux de devoir jouer, de penser plutôt à jouer au Rwanda. Il faut d'abord se qualifier forcément. Mais est-ce que c'est un objectif, c'est un défi qui se font pour au moins se qualifier et jouer au Rwanda? Okay. So, c'est pour les deux. La question est pour les deux. Hein? D'accord. So another question for both of you. When you look at going to Rwanda, is it a major goal for both of you right now? When you look at your qualifications and making sure you get to Kigali, how do you look at it? Of course, it's a goal. It's our ultimate goal is to play back home in Rwanda, especially in front of our crowd. But right now, we're really just focused on each game, one at a time. As you can see, you can't really take off any games here. So it's just one game at a time for us, and then we'll worry about everything else later.
Donc, le joueur considère qu'effectivement c'est un objectif, mais pour l'instant ils prennent vraiment un match après l'autre, hein, parce qu'il faut d'abord se concentrer sur les matchs qui arrivent, mais à long terme, bien évidemment, oui, c'est d'arriver au Rwanda. Yeah, I agree with Dario. What Dario said sums up what our attitude is heading into Tuesday night. Okay. Donc le coach est tout à fait d'accord. Il considère que ça résume l'état d'esprit de l'équipe pour l'instant en préparation du match de mardi soir. Très bien. Très bien. Je vous remercie pour votre présence et vos questions. Thank you, coach. Thank you, Dario.